O pantano de Louisiana neo, perdoa os fracas. Ele engol segredos, devora homens e entera a verdade sob camadas de lama e nevoa densa. Mas em agosto de 1857, algo mudo nas aguas escuras de Devil's Crescent. Os cacadores de recompensa, mais implacavius do sol dos Estados Unidos diziam que nem homem conseguiria sobreviver mais de 3 dias naquele labirinto de jackers e areia mavética. Eles estavam errados. Eles acavam que estavam cacando uma presa ferida, homem quebrado que fugia desesperadamente para salvar a própria vida. Eles não sabiam que estavam caminhando voluntariamente para dentro de uma fortaleza viva. Uma engenharia de destruição invisível, onde cada galho, cada raiz de suppressed e cada correnteza oculta haviam sido transformados em armas de guerra. Esta não é uma lição de história sobre sofrimento. Esta é a crônica tática de homem que transforma o inferno verde em império de resistência. Bem-vindo à lenda de Samson, o homem que desapareceu no pantano e retorna como a própria tempestade. Antes de revelarmos os detalhes desta fortificação lendária, clique no botão de curtir e escreva nos comentários de qual cidade ou país você está assistindo. Vamos ver onde o eco desta resistência chega. Para entender a escala do que aconteceu, precisamos voltar ao dia em que a conagem regressiva cômico. Terça-feira, agosto de 1857, Plantation Beaumont, as margens do delta que corta as terras baixas de Louisiana. O ar cairava a terra malhada, sua e a presso sistemática. Samson tinha apenas 19 anos de idade, mas seu corpo já carregava a força daqueles que moldavam a riqueza da região, sob o chicote dos feitores. Ele não era apenas mais operário non granagem. Ele era observador. Enquanto colhia o algodão e transportava cargas nos cais, seus olhos mapeavam os rios, as mares e o comportamento dos homens que se diziam cidadãos. Foi ali, naquele ambiente projetado para esmagar a alma humana, que ele conhece Sarah. Sarah tinha 15 anos quando chegou, vendida após a dissolução de uma propriedade na Virgínia. Ela possuía olhar que escrevido nunca conseguia curvar. Durante 3 anos, eles compartilharam o bem mais precioso e perigoso que poderia existir naquele lugar. Amor silencioso, construído nos intervalos do trabalho forcado, sob a sombra protetora de noite nas senzalas. Devimos nos caçar, Samson sussurrou certa noite, segurando sua mão na esquerda. Sem pedir permissão a Beaumont. No domingo, o velho Thomas dira as palavras diante da comunidade. O que os olhos do senhor de Plantation neo vim, neo pertence a ele. Sarah sorriu, vislumbre de pura esperança. Mas no mundo de Plantation, a sobrevivência de alguns dependia de treco de outros. Clara, uma das trabalhadoras de Casa Grande, que garantia privilegios reportando segredos, ouviu o sussurro. E a notícia viaja direto para os ouvidos de Master Beaumont. O domingo chegou. 2 dezenas de testemunhas silvavam orqueo na senzala escura enquanto o velho Thomas unia as mãos de Samson e Sarah. Aos olhos de Deus, e os declarou, o porta foi arrombada com violência titânica. Master Beaumont, liderado por 2 feitores armados, entra no recinto. O silêncio que se seguiu foi gélido. Beaumont governava mais de 80 pessoas com uma brutalidade cirúrgica. Você acha mesmo, Samson, que poderia reivindicar algo nesta terra? Você não tem direito a escalas. Você existe para os meios propósitos de projeto. Vociferou o proprietário.
Cuando será de paso a frente, defendiendo o vínculo de ambos, golpe violento, a jogo ao chao. Ok acontece a seguir salu o destino de toda regio. Samson movo esse por instinto pertider, colocando esse entre o fighter e serra, com os punhos cerrados, auto que, naquela era, equivalia a uma sentença de morte imediata, a retaliação foi publica. Toda a planicação foi reunida no patio central para testemunhar o castigo de 50 chibatadas aplicadas em Samson. Será foi forcada a manter os alhas abertos na primeira fileira, assistindo ao sem correr pelas costas do homem que amava. Mas a crueldade de Beaumont Neo terminou quando o Chico Peru. Para garantir que a elite sal fosse definitiva, ele ordena que Aristasum será o grande cocho de madeira usado para os cavalos, caiu pela chuva de Quilamanja. Sob os gritos agonizantes de Samson. Presso ao post, Beaumont forcou a cabica de serra contra a água. 20 segundos. 30 segundos. No terceiro mergulho, e ele neo a puxa de volta. Samson assistiu, impotent, a que as bolhas parecem de subir. O som que escapa da garganta de Samson naquele momento neo era humano. Era o nascimento de uma fúria que o sistema neo saberia como conter. Dixada no cocho por uma hora como uma aviso macabro. O corpo de serra foi finalmente removido. Samson foi jogado na cabana de senzala para mor devido as infecos das feridas. O velho Thomas assentou-se seu leito na esquerdeo. Sobreviver é a única vitória que nos resta, meu filho, disse o ancião. Samson, com os alhas fixos no vazio, responde secamente. Sobreviver neo a vitória. E apenas continuar no inferno. Isso neo basta mais. Naquela mesma noite, desafiando a dor excruciante que transformava cada movimento em tortura, Samson arrastou-se o cais privativo de planicação. O fighter encarregado da guarda havia adormecido misteriosamente. Havia três embarcados atracados. O grande barco de transporte de algodão, barco de pesca e uma pequena canoa de remos. Samson decimara a menor embarcação e empureia para a esquerdeo do rio. Ele neo buscava uma rota de fuga tradicional para o norte. Ele remo dirico ao coração desconhecido dos pantanos costeros de Louisiana. Ele queria que a mensadeo esquira olivas. 2 horas depois, uma tempestade violenta de verão atingiu a embarcação. Samson neo luta contra as ondas. Ele aceitou o destino. Mas o pantano tinha outros planos para ele. A correnteza forcou a canoa atrás de canes intransitativas 8K. Ao amanhecer, os restos do barco colideram contra uma praia isolada uma ilha pantanosa completamente cercada por nevoa. Samson desmorna na margem, vivo, batizado pelo sal e pela lama. O escrevo que Beaumont conhecia havia morrido ali. O que comico a esse levantar era algo completamente novo. A ilha tinha aproximadamente 3 quilômetros de extenso, densamente coberta por cypress centenários e cercada por águas profundas de leito e recifes afiados do outro. No primeiro mês, a febre quase consumia Samson. Suas feridas nas costas inflaram com a água salgada, mas sua mente recusava-se a apagar. Ele rastejou uma fonte de água doce no centro da ilha, alimentando-se de ovos de aves marinhas e caranguejos. Quando recuperou as forças em setembro, descobriu uma caverna oculta por trás de uma cortina espessa de trepadeiras na costa oeste. Ao explorar o interior da caverna, ele percebeu vestígios antigos. Ferramentas de metal oxidadas, pregos,
Uma caixa de pedernera, functional e uma luneta perfeitamente preservada. Aquil local fora antigo esconderijo de contrabandistas ou paradas do inicio do século. Segurando a luneta, Samson subiu 8 o ponto mais alto da ilha, uma elevação rocosa que ali batizu de Serras Peak. Ao olhar atrás da lenteam de Rico ao noroeste. E ele avistu o continente a cerca de 8 km de distância. E ele conseguia ver silhueta de Plantation Beaumont. Especificamente, o I-8 de Luxo com velas vermelhas de SU Antigo Mestre. O Pantano Neo o havia isolado para morir. O Pantano o havia armado com isolamento, altitude e ferramentas. E ele compreendeu o ecossistema. Descobriu que aproximação norte da ilha continha recife de pedras juncadas sob a superfície, invisível na mar alta, uma armadilha natural para qualquer navio de grande porte. A estratégia cômica a tomar forma. A transformação física e mental de Samson avançou nos meses seguintes. E ele aprendeu a trancar cipos resistentes para criar centenas de metros de cordas de alta traqueio. Com as ferramentas oxidadas de caverna, forjou lâminas de facas afiadas em rochas. E ele começou a cacar os porcos selvagens de ilha usando uma lanca rústica com pana de metal temperada no fogo. Cada cacada era teste tático da velocidade, preciso e eliminaco silenciosa. Mas o pantano tornou-se sua verdadeira obra-prima de engenharia defensiva. Na mar baixa, Samson caminhou o recife de Costa Norte e crava dezenas de estacas de madeira de suppressed, afiadas e endurecidas pelo fogo, diretamente no lido arenoso. Na mar alta, essas estacas ficavam ocultas a poucos centímetros abaixo da lâmina de água, posicionadas perfeitamente para rasgar o casco de qualquer embarcação que tentasse se aproximar. Para garantir o sucesso, ele construiu falsas boias de sinalização com troncos flutuantes e cordas, indicando que o recife perigoso era, na verdade, canal seguro de águas profundas. Na Costa Sul, que era a única entrada verdadeiramente limpa, ele removeu os marcadores naturais e empurrou rochas para fazer o canal parecer intransitável. O terreno havia sido completamente invertido. Em terra firme, Samson cavou fossos profundos camuflados por folhas e galhos, com fundos repletos de estacas pontiagudas ao longo das trilhas naturais da ilha. E ele coltou as folhas de oleandro selvagem e raízes de secuda que cresciam perto de fonte e ferviu as criar extrato altamente tóxico, cobrindo as pontas de suas flechas e lancas. E ele não era mais fugitivo. E ele era o arquiteto de uma zona de eliminação tática. No início de 1858, ele realizou infiltrações audaciosas no continente, deixando os cabelos crescer e adaptando sotaque caribenho que aprendeu com marinheiros no cais de Charleston. E ele trabalhou por 3 dias como carregador de docas sob o codinome Samuel Jones. Esse objetivo? Inteligência. E ele descobriu que a expedição anual de caça de Beaumont estava marcada para o dia 15 de junho. Dos fazendeiros ricos, incluindo o xerife local e juiz, planejavam passar uma semana cacando nas ilhas de Barreira. Na quarta noite de sua infiltração, Samson invadiu o escritório do capitão do porto e localizou as cartas de navegação oficiais. Usando carveio e uma precisa cirúrgica, e ele alterou o mapa da Ilha Devil's Crescent, onde esse ilha, Recife perigoso, evite, e ele escreve canal profundo, em cordium segura. Adiciona uma nota marginal, abundância de servos e caca grossa, recomendado para expedicos. O anzol esteve lancado.
Beaumont Navigaria de Rediment para OSCU Tabulero de Zadres. 15 de Junho de 1858. O sol nasu tingindo o horizonte de Dourado sangrento. Do alto de Serras Peak. Samson observa trace embarcacos se aproximando pelo noroeste. O de velas vermelhas de Beaumont liderava a frota. Dos homens armados. Rindo e bebendo no cons. Totalman alhaios ao fado de que catarota que seguiam haviacido desenhada pelo homem que eles acreditavam ter sido destruído. Samson moveu-se para sua plataforma camuflada uma árvore monumental de suppressed na praia norte. A primeira embarcação de suporte intru no perímetro dos falsos marcadores. O impacto foi devastador. Som ensurdecido de Madeira estilhacando e cu pelo baio quando as estacas ocultas rasgaram o casco inferior do barco. A água invadiu instantaneamente. Quatro homens saltaram no pantano, tentando nadar a praia. Foi quando a engenharia de Samson operou com preciso cirúrgica. Assim que os homens pisaram na água rasa, onde seus movimentos eram lentos. A primeira flecha envenenada com oleandro atingiu o pescoço dos convidados. Ele caiu em segundos. Outro caruam de rico a linha das árvores e eixinu uma armadilha de corda que o aiku pelos tornozillos, dixando o suspenso no ar indefenso. Terceiro caiu diretamente no fosso de estacas camuflado. O pânico se espalhou para as outras duas embarcações. O segundo barco tentou recuar. Massa vazio de falsas fogueiras acessas por Samson rochas ao leste fez o capitão desviar bruscamente para o oeste, coladindo diretamente contra as rochas pontiagudas que Samson havia omitido do mapa. Três sobreviventes alcançaram a floresta interna, sendo cacados individualmente pelas táticas de guerrilha de Samson. Entre eles estava o fighter principal, o homem que segurara ser no cocho. Ele encontra Samson perto de fonte água doce. Desesperado, o fighter disparou sua pistola, mas o tiro era o alvo na densidade de falhajo. Samson surgiu como uma sombra. O confronto físico foi breve e violento, utilizando a força endurecida por meses de isolamento. Samson imobilizou o fighter nas águas de própria fonte. Sarah sentiu isso por 45 segundos. Sussurra Samson no ouvido do homem, mantendo sua cabeça sob a água que o último espasmo cessasse. Restava apenas o principal, encolhado e afundando lentamente no recife externo. A bordo estavam Beaumont e mais dois homens. Samson caminhou a linha de praia, segurando sua lanca, perfeitamente visível contra o reflexo da água. Master Beaumont, a voz de Samson iku como traveio pelo pantano. Você se lembra de mim? E eu sou Samson, o homem que você achuque tinha afogado, o marido de Sarah. Do Beaumont disparou seu rifle desespero, mas a distância tornava o tiro inútil. O recife está destruindo seu barco. Você pode nadar aqui me enfrentar, ou eu pode afundar com ele, gritou a voz de Justica. O meio-dia, a embarcação adensu no lido do recife. Os dois acompanhantes tentaram fugir nadando. Sucumbiu ao exausto e o outro foi interceptado na zona de urbanização. Finalmente, Beaumont, o homem que controlava vidas com assino de mão, nadou a praia, arrastando-se pela areia, exausto e trêmulo. Ao olhar para cima, viu a silhueta monumental de Samson contra o sol. O senhor de Planacao sentiu, pela primeira vez, o peso do terror absoluto. Ele ofereceu auro, terras, papias de liberdade falsificados.
Seratambum implora para voce parar. Di Samson calmamenti. Calma movimento preciso. Samson utilizu as cordas de cipa para prender beaumont horizontalmente. Na linha de mer baixa. Fixando sus membros e esticas passadas profundamente cravadas na areia. Pelas seis horas seguintes, Samson sento se na praia silencio absoluto. Ele neo uso violência gráfica. Ele dixe que a mer alta de Louisiana fazes o trabalho, poligada por poligada, e que a água cobris completamente os gritos de Beaumont. A planico, Beaumont havia perdido o controle da sua criação mais perigosa. Quando o silencio retornou a Devil's Crescent, dos homens haviam desaparecido de folha de registro de sociedade de Louisiana. Samson retornou à caverna. Abaixo do nome de Sarah, esculpido na pedra. Entelhau dos marcas verticais. Ele sabia que as autoridades eventualmente enviariam patrulhas para investigar o desaparecimento de figuras tão proeminentes do condado. Mas as defesas haviam sido meticulosamente limpa. Os barcos foram queimados e os restos foram tragados pela dinâmica natural do pantano. Para o mundo exterior, uma tempestade tropical severa havia dizimado a expedição de caca. Samson decidiu neo para o norte. A ilha havia esse tornado su santuário, o monumento vivo de sua resistência. E ele permaneceu ali por anos, vivendo de forma autossuficiente, mimetizado como própria paisagem. Em 1863, 5 anos após o confronto, uma embarcação de marinha de União que mapiva Costa durante a Guerra Civil Americana a por na ilha. Eles encontraram homem solitário, de olhar imponente e poucas palavras, que conhecia cada canal invisível de quil delta como esse faz parte de suas próprias veias. Reconhecendo suas habilidades táticas incomparáveis de navegação e sobrevivência. Os oficiais ofereceram-lhe uma posição como batedor avançado para as forças que combatiam o sistema confederado. Samson aceitou. Ele não lutava por decretos políticos. Ele lutava porque cada tranqueira confederada que ele ajudava a flanquear era mesmo gal contra a estrutura que destrua a sua juventude. Durante 3 anos de guerra, ele ganhou reputação lendária entre os generais por sua capacidade de conduzir tropas atrás de pantanos tidos como intransitáveis, operando como fantasma que antecipava emboscadas inimigas. Como o fim do conflito em 1865, Samson recusou pensos civis ou metalhas de honra. Ele pegou seus poucos pertences e retornou voluntariamente para a ilha de Devil's Crescent. Ele viveu ali 8 o ano de 1889, falecendo aos 51 anos de idade. Quando pescadores locais e antigos soldados finalmente encontraram seu corpo na caverna, descobriram uma parede de pedra que contava uma história inteira sem usar uma única palavra de sofrimento. Estava ali o nome de Sarah, as 2 marcas de execução tática e uma bússola de união. Nas décadas seguintes, o nome de Samson foi susurrado nas comunidades negras libertas ao longo de toda a Costa Sul. Ele não era lembrado como uma vítima do chicote. Ele era lembrado como o estrategista que transforma a geografia do opressor em sua própria ruína. Os marinheiros que naviam pelo Bayou da Louisiana nas noites de nevoa densa afirmam que, quando o vento sopra forte entre as copas do suppress de Devil's Crescent, ainda é possível ouvir o som de águas se movendo e eco distante, firme e sereno, lembrando a todos que o poder estrutural pode construir impérios. Mas a inteligência e a busca implacável por liberdade podem transformar pantano esquecido no túmulo dos tiranos.
Se historia oficial tentu esquecer o nome de Samson, as aguas do Bayou nunca esquecero. E você, eight onde você iria para transformar sua dor em uma estratégia invencível de resistência?